Здравствуйте, с вами Зефир, Зефирка, Супер Зефир. Ладно, хватит про Зефир, люблю Зефир. Ой, жрать за Зефира захотелось. Так, давайте поиграем в Берсерию. Посмотрим, будет лагать как в PS 1.6 или нет. И, кстати... Вроде, конечно, охуенная, но по сравнению с этой графой, блядь, может идти нахуй. Так, ну давайте. Так, настройки у меня более-менее высокие, более-менее. Ну, почти высокие. Так. Монитор у меня маленький. Но если на телеке снимать, то будет, блядь, сука, там разрешение еще выше. Так, давайте продолжим. В эту игру уже наиграл 23 часа. Так, это мало еще. Эти игры в Тавусе проходятся где-то за часов 65. Кстати, смотрите, вроде не лагает, да? А КС-ка лагала. Фу, блядь. Фу нахуй. Фу. Может из-за того, что видео записывалось на DCC. Так. Мне экран мерцает. Это, блядь, уже монитор отключил. Так, давай, субконтинент. Scout departing. Вот. Да. Да ну иди. А, мне надо наверх. Запись видео идет. Давайте минут 30 снимем, посмотрим, будет лагать или не будет. Я даже настройки не понижал, я думал, сейчас на низкие поставлю, блядь, потому что запись видео живет. Видите, работает нормально. По крайней мере, нормально. Вроде играется. Я надеюсь, вы это видите, вы, блядь, переснимать это, блядь, падает. Так, что тут? Не, ну игра достойная, интересная, про девушку, которую, короче, предал ее же дядя, и убил ее брата, и она идет мстить, короче, по-жесткому. Ну, реально игра. И она ни перед чем не останавливается. Плевать ей, там, друг старый, или враг, или кто-то там знакомый, и похеру. Если, ну, типа, кто-то злой, то все. Она, типа, ну, злая. И
всех убивают, короче. Там, ну, короче, игра такая, вроде выглядит красиво, но, блин, она жестокая. Серьезно, это жестокая часть Далласа. Вот там, где пастырь, вот эта зистерия, там, ну, там подобрее она будет. А вот чисто, ну, мы сейчас играем, можно сказать, за группу злодеев. Ну, в принципе, тот пастырь, он, блин, ублюдок, он, типа, ее брата кинул в какую-то там яму и убил, короче, и, типа, мир спасся, и, типа, все думают, что, типа, он спас мир. Но на самом деле никто не знает, что он убил ребенка, чтобы, типа, мира достичь. И, короче, ее кинули в тюрьму, она сидела там 3 года, и ее кинули там, короче, демонов к ней пускали, и она, короче, чуть не умерла там, и, ну, она смогла выжить, и, короче, опа, нормальная вещь. Так, и, короче, ей пришлось идти в этот. Она пошла мстить за брата и искать того Арториуса, короче, ее дядю. И она хотела прожить с братом и с дядей до, ну, типа, до конца жизни, типа, ну, типа, семья, там, вся хуйня. И, короче, что-то у них не получилось, и тот предал их, и, короче, пиздец. И он стал самым, короче, самым крутым пастырем в мире. А она сидела, короче, в самой охраняемой тюрьме, ну, там по-жесткому все было. Так, все, я готов. Так. Жизнь, как на жизнь. Короче, интересная игра. Где сейчас лагать будет. This is the Earth Pulse point I've been feeling. No Therian and no barrier. I must have gotten it wrong again. I wouldn't be so sure of that. That dragon could well have broken its barrier. Or it might have been too powerful for the Abbey to subdue. You could be right. After all, dragons make for the strongest demons. The problem is, we don't know if it's a Therian or not. Yeah. Let's stick with the plan and head to Stonebury to gather more information. Am I the only one here who thinks the real problem is how we're supposed to fight a frickin' dragon? Так, а что, мне еще не сюда? Офигеть. Я сюда пришел, залез на гору, блин, а они говорят, что мне еще не сюда. Куда дальше? Охуеть. А где я? Не надо спуститься. Так, нафиг я сюда залазил? Непонятно. Ладно. Смотрите, не лагает, нормально, красиво. У меня еще экран не мерцал, блин. За херня сегодня. Так. Как красивая игра, хорошая, смотрите. Это не какая-то там КС. Смотрите, какая девочка. Ну, блин. Это не замутил. Конечно, вызываю сейчас. Ну, отомстит, потом подобреет, может ко мне приходить. Ей уже далеко за 18, я слышал. Что может ко мне приходить смело. Так, красивая девчонка. Нормально. Так, что я могу сказать? Придется слазить. Смотрите, блядь, нахуй я сюда залазил? Чтоб они мне сказали 3 слова. Так, пошлите. Давайте дойдем до туда, куда надо, и уже будем заканчивать. Чуть-чуть поиграем. Я из этой КС зашел чисто проверить. Поиграть можно. Давайте пофайтимся. Посмотрим, файт не лагать будет. Ну, лучше поставить, конечно, на средний. На высоком можно я играю сюда чуть подваху. На. Да, лучше на средний поставить. Надо сильно будет помочь. Но мерси. И какая девушка, блядь, кровожадная. Нет,
подлагу. Я правда их уже разобрал. Хотя бы. Ладно. Слабо. I still need a lot of training. Тренироваться и Is тренироваться. training hard? It's necessary, so no, I don't think so. Не, ну они красивые. Classic honor roll student. Красиво делают. Ну, вроде нормально. Жалко, что у нас таких нету нормально. Все какие-то больше. Так, что я могу сказать? Давайте система. Настройки графики. Давайте понизим, потом когда буду сам играть, я повышу. Так, что мне не надо? Удаление скрытых частей, частота кадров, дальность прорисовки. Это надо. Дальность прорисовки, предметы. Предметы такое. Дальность прорисовки, фильтрация, СМА, соки. Давай средняя. Блять, низкая. Сука, низкая. Я хочу низкая. Так. Ну, чисто в драке лагает, я видел. Так. Выше экрана нет. Средняя. Давайте 4 введем. Будет, думаю, нормально. Так, ну графика вроде не супер понизилась, хотя понизилась. А, мой комп не вытянет. Ну чисто мой комп вытянет одному играть. Но запись видео жрет там 20 FPS, 15-20 FPS. Так что лучше. Let's get started. Лучше перестартовать. Желательно бы посветлее было. Я бы сейчас уже на диск D записывал. It's over, right? Все закончилось, да, Вик? Ага. Закончилось, конечно. Еще часов 40 поиграем, тогда может закончиться. This fight is over. Это твой огонь. Мечтай. Ха-ха, мечтай. Так. Этот бой может и окончен. До того боя мне еще идти ого-го. Так. Давайте свинью. Крысу зайдем. Блядь, заметил. Ой, мне чуть сильно не зашел. Он не слабый. Блять, ну что ты делаешь? Ага, у меня вообще какая-то хуйня стоит, да. Лавовый. Текущая. Мегазвуковой. Парящий. Нет, парящий не надо. Давай парящий. Устойчивость, блять, я дурак. Какая нахуй устойчивость? Так, давайте разбиватель, живучая, небесный и
Давай, воспрящий слов. I unleashed all my power. Maybe I overdid it. Я пустил в ход всю свою силу, может я и перестарал. Красавчик, что скажи. Так. Не, ну, красивая игра, ну, даже на минималках, ну, нормально. Блять, ну как так, а? Ну, все равно, вроде она даже подлагала. Don't waste my time. Цель, то это бабушка ебала. Да блин, ну что ты убегаешь, а? Кто-то заебал бегать туда-сюда. А, я так буду до того ходить и здесь. Ого, мне тут да, ну чё она скользит, блядь, ебаная птица. Реально, скользит какую-то жопу, блядь. Are you hurt? Can you stand? Не, это переводить не буду. Ну, давайте его полечим. Дальше сдохнет. Хули они меня палят? Они меня раньше не полили. Я бежал, короче, в спину заходил и пиздец. Реально хорошо. Что, блядь, они меня палят? О, во. Крыса зашел. Надо больше. Да это не слабо идет. Ого, надо! Ох, какая хорошая. Моя красота. Что вытворяет, а? Такой драйвер. Хотя бы не так ФС налагает. Не знаю, как у меня не лагает. Плавно идет. It's over, right? Кстати, надо хотя бы где-то шестиядерный комп. У меня
меня 4 ядер такой. Давайте понизим еще. Что-то понизим. Давай низко. Сглаживание лучше отключить, чем не тени. Текстуры теней. Текстуры теней. Блять, нахуй мне текстуры теней? Мне текстуры вообще надо. Так. Давайте будет такое. Давай. Нет, сохранить. Да. Во, плавно будет. Плавно. Хотя оно может вообще не лагать. Нет, пока. Вроде лагал, да. Бежит она нет. Хотелось бы на высоком ее там, блять, записывать, но не тянет, так не тянет. Мне тут как надо уже, что мне греется, то? Нагрелся. Я просто еще, у меня 4 кулера, ебать. Понятно, что у меня он будет сильно греться. Ого, сколько тут территорий, да. Что я их всех потом пройду. Я уже много дал, прошел очень много. Может, еще мистерию раз пройду. Мистерию не так я полагать. Мистерию может и даже накрыть. Недалеко тут запускать. Я думаю, там тоже. Я играл там кажется красиво. Я играл на PS4. Даже на слабых компах вроде не знал. Если записать видео, конечно, не будет. Ну пойдет. Думаю, на двухъядерном, на минималках, с маленьким разрешением пойдет. На двухъядерном, 112 может это пойдет. Да ты заебала, блядь, сука, поменять этот удар ебаный, блядь. Как он называется? На X. Давайте. Во, повторяющий сокол, пошел нахуй. Тупая способность вообще пиздец, так. Давай, поставим. Давай след поставим. Блядь, он прыгает, она прыгает, блядь, я попасть не могу уже. Victory is ours. Победа за нами. Сейчас, блядь. Да. Always be on Сейчас guard. скоро, наверное, босс. Все на вроде попало. Там всего 8 оперативных или 12, хотя у многих школьников такого компании давайте прожимай. Ну мертвый. На! Бои еще жестче, красивее. It looks like no one is injured. Давайте еще поиграем. Да.
Так, что мне дальше делать? Давайте побежим уже туда. Девочку, я уже иду. Точки, блядь. В трассе, блядь. Привет. Возьмем мапу. Это нормально. Она вроде добрая даже. Была. Конечно, я ее разъяснил, это перебила историю. Ого, 30 часов. Он мне показал, что я играю 23. Ага. Так, давай. А, тут 23, а тут 23 числа я играл, типа. У нас снизу время пока. Ага. Стой, давай снизу. Так, сохранюсь несколько раз, блядь, иногда поиграли, блин, тут нет Alright, босса. if I were a bloodwing, Тут нет босса. where would I be? We'll start at the inn. It only makes sense. Нагиньте агента кровавых бабочек с информацией о драконах. В поисках следующего Тириона. Стонбери. Поселение первого проходцев. Походу сюда. Давайте побазарим. Ну, графика чисто помойная. Вот, чисто на минималках играть, она такая, ну для любителя слабых компов это вообще радость, конечно. What are you gonna do with all Yeah, those? well- Make jam? I'm going to feed them to my chickens. That way they'll lay eggs with purple yolks. What? You know that won't work, right? It sure will. The color of yolks change depending on what a hen eats. My grandma taught me that. Actually, we always feed our chickens corn. Is that why their yolks are yellow? What are you gonna do with purple eggs anyway? Tourists are coming from the capital again, right? I bet they've never seen purple eggs, so I figure I could sell them for a lot. Maybe I can even make our village famous! You've thought this out, but will they really sell? You know what they'd make, right? Purple fried eggs, purple omelets, purple egg fried rice. Hey, would you want to eat a purple omelet? Strange things sell, right? You don't have to be so mean just 'cause you can't think of a better idea. Oh, sorry. Here, fine. Go catch. If we feed them to my chickens, we'll get eggs with yolks like shining jewels. I really wouldn't want to be your chickens, but... okay. What a carefree village. But you know, this is what really makes humanity amazing to me. Attempting the impossible. Reaching for the stars, just as a matter of course. Aye. Though we may stumble countless times on our way, we can achieve anything we put our minds to. Attempting the impossible, huh? That's all well and good, but there are some lines that should never be crossed. Purple eggs. Blech. Так, ну, тупые разговоры тут. Так. Так, что ты мне скажешь? Я бы не хотел, чтобы мой урожай топтали. Я пришел, будто дотоптал, блядь. Смотри. Так, дотоптал, блядь. Я потоптал его. Огород. Как я помню, играл в карты, и, короче, чуваку, типа, играли мы в монополию, там был иск. Можно было иск в суд подать за то, что он потоптал мои помидоры, короче. Ебануться. Я, короче, с него потом прикалывался год целый. Говорил, я на тебя иск подал, короче, что ты мне помидоры потоптал. Raspberries, strawberries, blueberries, they all grow. We even have a fairy tale about it. One day the ground was covered with so many fallen berries, they all became stones. Stoneberries. Is that how the town got its name? The spelling has changed some, but yes, berries are an important part of this village. We harvest local berries to make jams, pastries, gels, and all sorts of sweets. Berries
raspberry flavored gels. I've never had one. We've exported our jam and fruit for a while now, but our raspberry gels are still being perfected. Aw, rats. Are the vegetables growing in that field special too? I don't think I've ever seen anything like them before. You've got sharp eyes. But that's right. They're a rare species of wild potato. We discovered them in the mountains nearby. Really? They look so good. They do. But the skin and the sprouts are toxic. If you aren't careful when deadly poison aside, they're sweet, fluffy, and go great with butter. And when they're fried nice and crispy, they're the best. So just skin them and sell them. Yes, we've thought of that, but the way they are now, you have to peel off quite a bit before you get to the edible part. Peel one as big as your fist, and all you get for your trouble is a bit of meat the size of an... That's why we're selectively breeding them. One day, they'll have only a thin layer of poison. Why not breed them to get rid of the poison altogether? With no poison, bugs will eat them, and they'll be more vulnerable to cold and heat. With potatoes, as with people, getting rid of everything harmful isn't always for the best. Пиздец, блядь. Зашел поиграть, попиздиться, увидеть какого-то крутого босса, блядь. Записать видос, короче, а они мне про какие-то овощи рассказывают. Охереть. Так, давайте экспедицию. Our scout ship has returned. Круто. A new recipe. I've got it. Так, давайте архипелаг. Scout ship setting sail. Да, давайте покормим кого-то. Потому что хочется, блин, кого-то сильнее сделать. Food's ready. It's nothing special. Так, давайте с пылу-жару. Давайте тунец. I'm all finished. Давайте я пару раз, может, сниму эту игру, может, раза 2-3, потому что, ну, хочется насладиться игрой самому, потому что игра, когда сам играешь, запись видео не жрет, и она намного красивее. Она красивее где-то в раза 2 тут будет. Реально. Хочется ей насладиться, блин, а не играть бомжатской графикой. Ну, пару раз можно снять, чисто так по полчасика, по часику, пару серий. Чисто как просто какая она игра, прикольная. Time to eat, everyone. Правда, интересная игра. Пофиг, что тут просто бегаешь, дерешься. Ну, интересно. Тут сюжет красивый, бывает, можно там по часу смотреть чисто как фильм. Так. Ну, она под лаву тут вижу. Даже на минималку. Блядь, запись видео, пиздец. Так, что там записывать? Может, 32 минуты. Давайте уже. Дострочим. Вон у сундук я вижу. А, этот сундук уже подобрал. Так, давайте еще понизим. Что-то, блядь, что-то запись видео много жрет, сильно много. Может, дальность прорисовки. НПС мне нахуй не надо. Предмет мне нахуй. Трава мне тоже не надо. Давайте играть плавно. Хотя вроде не в этом дело. В чем-то другом. Так. Stoneberry hasn't had much luck growing just yet, but this pioneer town has a lot of trees grow well here, and the lumber is of great quality. Oh, we're also close to the quarries, so stone isn't a problem. As long as the demons are contained, this country will rebuild. The need for stone, and best of all, this area is quiet, has beautiful lakes, and is a perfect place for a craftsman like me to... And why settle for anything less? I do feel that you might be a bit short-handed here. It's hard to build without manpower. You're right. We need something to attract new settlers. Is there any fruit or vegetable that can only be found around here? There is a type of potato called the radish bell that we grow, but... If you want to attract people, you should just ring a bell. Come to Stoneberry, where the money grows on... A bell tower, huh? That might actually work. We can even use local stones for the bell. The stone... It won't work. Huh? Try hitting a rock. Doesn't ring. Ah, how could I have missed that? I'm still... My master taught me better than this. Think before you build. That's what he always said. I need to do better. Блять, тупые. Так, что он продает? Купить. Вот яблочное желе.
Нет ничего лучше, чем у меня. Надо брать такое, чтобы все было зеленое, чтобы не красное. Потому что если красное, оно много жрет этого. Там где красное, оно сильно много, там на 40 больше жрет, чем нужно. Нет, ничего зеленого нет полностью. Давайте усилим какую-то экипировку. Что на мне одето? Так, на ней янтарные. Давай вот эти кинжалы усилим. Мне денег все равно похер много. Я, блин, столько дрался, что мне пофиг вообще. Так, давайте откроем. 200. Текущее количество. Нашли КТ. Он мне ни хера не дал, красавчик. Я его освободил, он мне ни хера не дал. Ну так и помогай мне. Так. Так, тут сундук есть. Сюда обойти, я думаю, где-то. Это как-то можно. О, видите? Сундук. Уже дома обойти. Так. Я не знаю, чем он мне подлагивает, но, блядь, ну дева явно уже не в моем компьютере. Я уже снизил все, что только есть. А там она вообще на высоком идет. Не знаю, в чем прикол, но похуй. I was on my way home from a trip to Logres, crossing the Aldina Plains, when I saw it. Rain was pouring as if from buckets, and the wind was from the vast darkness of the sky. A monster of tremendous size A huge flying demon? At that moment, a group of exorcists leapt out from their hiding spots, but it met their swords with its fearsome horns, and a swipe of its tail. Horns? And a tail? Where did the demon go? I couldn't tell you. I was so frightened, I ran away. I hope the Abbey can get rid of it, but the beast took out 3 exorcists with a Come to think of it, another person was there too. He faced the demon and told it to stop. Zavid. If you're going to the Aldina Plains, you... Ой, так, найдите агента кровавых бабочек с информацией о драконе. Походу, чем-то что-то я тут протупил. Где-то я не нашел. Где мне агента? Может, это дед? The water around here is ideal for producing wine and spirits. I've been thinking about... What will you make? This region's specialty is berries. But the chilly air and level of humidity here should be just right for making an amber draft, don't you think? Considering the geography around here, the water must contain a high mineral content. If you use it to make a rice wine, the taste will be unique. I've considered all those options, but I must create something that can surpass my greatest rival. But that's nearly impossible to make. Exactly. Sleeping Princess is made by filling an emerald cask with water from an enchanted mountain spring and sitting it. The water's magic causes it to change color each year. When it reaches the same... Solar fermenting, huh? It won't be easy to surpass a marvel of the winemaking world like... True, but I've finally found it. A gemstone? Will you make a cask from it? That would just make it an imitation. No, what I found can only be called a nat... You're filtering wine with a rock? Deep in the heart of these mountains, I found a stone that absorbs... The taste of it was unbelievably... It preserved the luscious richness of the berries, while adding a clarity that left me breathless. My apologies, but it took me 10 years to... I drank that thimbleful for my tasting. It'll be about 50 years before... I doubt I'll see a full bottle in my lifetime. 50 years, huh? I've never been so glad not to be... Так, что я хочу? Вроде все сделал. Все, что было, я сделал. Так. Давайте теперь пойдем. Тут какой-то магазин по-любому есть, и в нем надо выполнить какой-то квест, так? Погнали, вон какое-то желтое здание. Вот. Меня зовут Синобу, я старшая дочь в плане игроков в карты персонажей. Не, я в карты персонажей играть манал, я вообще не знаю, что с ним делать. Так. Ну, по
сути, видите агента. Так, ну я нахожусь здесь, правильно. Значит она в гостинице, по-любому в гостинице. В гостинице должен быть агент, наверное. Отлично. О, Завид. Охуеть. Well, hello, sailor. Морячок, блядь. Хорош. Подъебал. Are you waiting for someone? Nope. Just saying a prayer for someone. Someone? Let's go. Clearly there aren't any bloodwings here. You're just going to leave? I'm right here. Everybody has times they need to be alone. Fee. Right. Coming. What do you think he was praying about? Well, for one thing, he was drinking a bottle of Thorny Forest. Oh my. The drink you share with your special someone when you're going to be married for life! How romantic! But getting your hands on that stuff is no small feat. I can only hope I'll get a chance to taste it someday. That must have had an important meaning for Savid. That's why you left him alone. Don't read too much into it. You're velvet, right? Ну, какая, а? Нормальная такая. Ah, you must be the one who's seen the demon we're after. We saw a big snake-looking dragon fly over on the way here. Is that what you saw too? Yes, that's the one. It nests at the top of the mountain in Aldina Plains. We went to look ourselves. No dragon. It only returns to its nest on rainy days. Rainy days, you say? Ого, мне по скалам в дождливые дни пиздеть? Охереть. По горам такой в дождь. Охереть. Ага. Конечно, блядь. В принципе, они демоны. Oh, just look at what you went and made the weather gods do! This doesn't bode well. Not at all! Блядь, туда бежать долго. Thanks. We'll give it another shot. Ага, сама пробую. Блин. Ладно. Сколько там уже записи будет? Уже довольно долго. 1,8. А КС-ка 4 гига сняла, блядь, за 20 минут, за 30. Смотрите, 1 гигабайт. Кстати, а что у меня 100 гигов свободно? А, то Windows. У меня 14 гигов было свободно, потому что это был Windows. А это у меня 100 гигов. Понятно, нормально. Так, давайте. Жалко, что нельзя телепортироваться. Я тоже в драконе телепортировался. Таким шагом. Так, таким шагом я буду идти, блин, вот 100. Давайте попробуем. Я не думаю, что... Hey there. Our meeting like this must be Providence, meow. We're in a hurry. Save it, cats. All the better, meow. I've just stumbled upon a perfectly nifty piece of stone just for you. О, это сноуборд. What's it for?
geoboard, is it? Bingo! I dug it out of some ruins, meow. They were made by Norman Meowny years ago for surfing along Earth pulses, but I can't use it, so I figured I'd pawn it off on someone else who could, meow. Wait, Norman made this? That doesn't exactly inspire confidence. Don't be so mean! We're capable of exceptional things! Sometimes. When a Norman speaks their own name, the board springs to life and whisks its masters away at top speed. They'll even plow right through weak demons. You can say it's our masterwork, even if we sorta stumbled on it by accident. Huh. Well, then I apologize. So we can ride this as long as we have Bienfu with us, right? Well, kind of. Do you have to use your true name to activate it? Not my true name, no. My Norman name. Wouldn't that just be Bienfu? No. Norman have a separate name that goes something like Norman so-and-so. It's almost more a title than a name. Often the name has something to do with what they're good at. Something like attack, or chain, or Лица aqua. даже четкие даже на You минимал. could say names like Красиво. Bienfu and Grimoire are more like stage names. I actually don't know Bienfu's Norman name, but I can't wait to find out. What is your name, Bienfu? Come on, out with it. We're in a hurry. Norman Brave. Whoa, look at that! Wait, Bienfu. Your Norman name is Brave? That is so deliciously absurd! Why do you think I've never told you before, Beard? At least the board works, meow. And if we get on this board, it'll move us around? Нормальный чувак, я б с него не стебал. Well, about that. The board propels itself by pushing Так, against редко Earth разве. pulse flows. Давай уже, давай To мне do эту that, доску. the board needs information on the flows, but this one here's a completely blank slate, meow. First, you need to find the geotrees in each area. They serve as a conduit between the surface land and the Earth pulses, meow. Once you've actually located a geotree, you can record that area's Earth pulse data into your geoboard, meow. Got it. This area's geotree is right over there, meow. Я не понял, что они мне рассказывают. Alright then. So long as we find more geotrees, we'll be able to use the geoboard to travel much more quickly. И земледелие, блядь. Вот, давайте. Я хочу покататься на этой херне. Блять, что там падает нам? Землебор. А, она мне даже показывает на карте, где он. Хорошо. Где он? А, вот. В центре мира. Красава. Может еще раз запишу эту игру. Лагает. Ну, там не лагает, а вот график. Палец. Земледелие. Так, землеборд активирует удержанием кнопки РТ. При помощи землеборда можно перемещаться быстрее, так что попасть в ранее недоступные места. Да, перед тем, как использовать его, необходимо открывать земледелие в каждом районе. Понимаю. Используя землеборд, можно победить врагов до определенного уровня, просто коснувшись их. Однако вы не получите за это ни опыта, ни монет. Чтобы начать сражение в землеборде, используйте темный флакон. То есть надо слезать с землеборда, а монет. Так, используйте землеборд, можно коснувшись их. Однако вы не получите за это ни опыта, ни монет. Ага, нахуй мне это надо.
Блять, я лох. Давайте драки, я манал. Нахуй мне драться, если не захватит. Это дурак. Это лох. Это бомб. Ну а теперь можно и плавать. Always be on guard. No escape. You won't get away. Когда хочешь драться, надо этим можно справить. А вот когда врага нету, надо ранить атаку. Тупая какая-то система, лучше, блядь, похуй. Чисто на изоде похуй подрался, полетел дальше. Ну, так было. You're not hurt, are you? No. Так, куда мне вообще идти надо? Поднимитесь в горы на Альдинских равнинах. Пизда, сколько туда идти, охереть. Давайте попробуем полететь. Так, я пришел оттуда. Давайте. Вот я понял. Здесь на меня никто не нападет, говорит. Надо запомнить, что какая херня есть. Не, это раз сейчас не хочу. Давайте, пошли, дойдем до балкона. Если дойдем. Я сейчас уже выключать буду. Да. Предлагает. Well, that's going to come in handy. Yeah, and it's a lot of fun to ride, too. I could get used to this. I'm so worn out. I feel like I had to sprint the whole way here. Huh. Seems like operating the board saps a lot of energy from Bienfu. Even still, this board gives us a strategic advantage. Brave here will just have to bear a little exertion now and then. Yeah, Brave. Buck up. I believe in you. Be brave. Ah! Stop calling me that! Да, чувствую, до дракона я не успею дойти. Жрать хочу. Ну, игра, блин, явно не для... А была финал победы. Там вроде не так. Don't waste my time.
unleashed all my power. Maybe I overdid it. По сути, я уже почти дошел. Нельзя как-то ускорить. Ну так не супер. Тут нет ограничений. Вот, даже 8. I'm ready for this. No escape! Ну не, сука, каждый прием скользящий, блядь. Пан идет там. Блядь. Пошла нахуй, это ты. Что драконы? О. Дайте сюда дальше. When I'm this close, I won't miss! Form zero! Thunder! Ты заебал. Сука, что за конченые приемы, блядь, это здесь, сука, скользящие действия, блядь, сука, ебаная. Ты дура ебаная. Где твои удары? Свет водяной жизни. Надо такой прием, чтоб она, блядь, не скользила, блядь, помойка ебаная. Давай его сколько умеет. Так. Come on, really? Яху! Вау! Да. Соответственно, еще обходите. Сюда надо хватить сноуборда, потому что если даже пройти драку, тебе не дадут ни опыта, ни денег, я так понял. On to battle! Не, ну зато если ты живой играть. Она реально классная. Я сейчас думал, насколько летал, но это не важно. Давай. Ну это классно. Команда есть, что хочешь. Так, идем. Sorry to cut you down. Прости, что сразил тебя на повал. Соблазни. Да. Экспедиция завершена. Да, экспедиция, короче, дает ингредиенты для блюд, там всякая херня. Давай вулкан Сома. Scout ship setting sail. Так, готов. Давай мапа карри. А не, мапа карри нет.
Давай салат. Food's ready. It's nothing special. Блядь. Ладно, похуй. Да. У меня хватит. Понятно, нормально. Я не хочу посмотреть, что дракон будет делать. Посмотреть теперь. Так. Не надо, сука, блядь, не надо. Начал я снимать сабтайтлы, уже, конечно, буду. Надо было нормально видеть. Так. Вот сейчас будет махач. Сейчас будет такой махач. Такой же махач. Слушай, борзей. А заканчивать уже. Looks so deadly. And just check out how much malevolence it's putting out. Which means it's not Etherian. Let's retreat. We've got no reason to pick a fight with something we can't handle. I do. Oh, you're up for it? What? What are you doing? She's right. Fighting this creature is a good way to end up dead. Oh, sorry. Well, no turning back now. Я бы, конечно, не дрался бы. Я что-то сыкую. Хотя у меня уровень должен его выебать. Damn it, this Блин, wasn't part of the далеко. plan. Yeah, but training like this doesn't come around every day. Be on your guard. One wrong move and you're done for. I know. That's Да, the fun part. 90 тысяч. Я снес 700. Его реально выиграть. Deception! Яся! Ладно. Давай все огненные приемы. Против него надо только огненные приемы. Живучая есть. У меня нет огненных приемов. Стой, что у меня осталось? Вес бил. Так, давайте обычные приемы. Обычные приемы тоже на него действуют. Так, обычный прием. Вот обычный прием. Обычный прием. Давайте попробуем так. О, слабость. Crimson Summon! Take the high! Take it! No mercy! Wounds I won't shoot! Heart is left! Lethal bang! Давайте его я буду вас. Запись класс. Double haze! See this? Блин. Yeah.
This one definitely puts up a better fight than your average demon. Is there any hope of actually defeating this thing? I'll do whatever it takes. That's my way. Zavid! Зави. Yeah. I see you're out for blood, as usual. You knew, didn't you, Isaac? Out of my way. Вот это я понимаю. Are you protecting the dragon? She's not a dragon! Я так и знал, что это вытёк. Back off, or I'll make you back off. О, она своего уебала. Демон сказал. Damn! It got away! That hurts, babe. Here we hadn't seen each other in so long. Hold it. Is that dragon someone you knew? I told you, she's not a dragon. So, it seems old Check Out My Pecs and the dragon have some kind of close ties. Did I hear you right? We're talking about a dragon here. I know what I said. But how could that be? When Malachim are tainted by malevolence, a dragon is what ultimately results. So you're saying that dragon was a Malak Zavid once knew? She must be who he was praying for back in town. Yeah, most likely. But do Malachim put out malevolence like humans do? No, not by themselves they don't. But if one remains in contact with humans or demons who do, it will eventually taint her, and she will become a dragon. What about you, kiddo? You feel anything weird after you got thrown into the Earth Pulse at the Empyrean's throne? I did, yeah. Can't say I'm surprised. The air there was thick with malevolence being sent on its way to Enominat. If I'd stayed there, I might be a dragon too. Is having a vessel not enough to prevent a Malak from transforming? A vessel can reduce the effect, but not eliminate it. By stripping their Malachim of consciousness, the Abbey exorcists seem to be able to inhibit the transformation. But nothing in this world is guaranteed. Can a dragon ever be changed back into a Malak? Nope. Just like with demons, there's no going back. Do they still hold on to some part of who they were? You saw that dragon. What do you think? Well, that's... But Zavid still won't kill it. Must be his creed at work. Eisen, listen. Whatever business you and Zavid have with that dragon, I don't care. Do what you have to. But I won't tolerate you getting the rest of us involved in it again. Do I make myself clear? You've got it. Good. Now, let's get back to the Therian hunt. We'll regroup in Titania. If what Eisen said is true, then could I wind up as a dragon someday? Or Eisen too? I don't know. Я, кстати, играл в Зистерию, и там Айзен стал драконом. Я не знал, почему у дракона было имя Айзен, и у этого чувака Айзен, короче. Но он стал драконом в Зистерии. А Зистерия это идет после Берсерии. Вот. До
серия вышла раньше Берсерии, но Берсерия началась раньше Зистерии. Ну, короче, тупизм какой-то. Это типа предыстория Зистерии. Куда идти дальше? В принципе, уже можно заканчивать. Да. А, мне надо, короче, идти в порт. Мне надо идти в порт, в этот, в Зексию, короче. Блять, забыл, как играть уже. Так. Во, мне надо в Зексан. Идти в Зексан, там мой корабль стоит. А мой корабль далеко. Мой корабль пиздец как далеко. А, я не могу в Зексан. Охереть. А что я не могу в Зексан? Ну и красиво. Давайте еще походим минут, может 10. Сколько там запись видео уже идет? Много. Ой, как много. А мышкой плавнее. Джойстиком. Джойстиком слабее. Так. Давайте, мне надо в тракдан. Если я дойду до тракдана, там уже Логрес идет, а потом мне надо будет еще там какой-то дороге пройти, уже будет Зексон. А Зексона я смогу побыть в тюрьме. А в тюрьме мое убежище. Ну, короче, там намудрено, блядь. Давай, иди сюда. А, кстати, у меня сноуборд есть. На сноуборде залетим по машине. Блин, я уже запустил видео почти как против этого, против огня нет времени. Да. А, даже слишком хорошая, моя плохая, она короче. А за брата она в ближайшие 50 часов не будет. Not bad. You too. Так, давайте, тракдана она уже недалеко. А, не, еще далеко. Слазь! Я не хочу его потерять. Нахуй мне бить его, если можно потерять. Давайте пройдем немного, потому что, блядь, я заебался с ним Слезь, сука! не сюда. Постоянно надо драться, потому что если уровень будет слабый, до босса потом будет иметь. Постоянно надо драться. Я уже тут надрался, я монах. Смотрите, тракт Данана, потом, после тракта Данана, Ильинских равнин, да? Так, смотрите, тракт Данана, потом будет Логрес, а мне надо взять. Давайте до сохранения. Я мотал.
Давайте подойдем к пути. Хорош. I'm ready for this. Вроде что-то расслабиться. Доиграл I hope I did a good job. Да, давай, полетели. Полетели. Слазь. Ну, уже дрался только что. Отстань, говорит. Просто. Ладно, давай. Настойчиво. Вот такие бабы достойные. Come on, really? Shall we be off, my morbid menagerie? Смотрите, как бы. Конечно, она такая падает. Да. Зараз всех степет, и она думает только о себе. Она красивая. Так. А, тут надо земное дерево искать. Я же уже вышел с искать. Так, бля, где это ебанука? Зексон уже рядом. Видите, Зексон. Эти монстры не нужны. А, тут надо не так, тут надо по-другому. I'll finish this quickly. Hey, is everyone all right? Так, я... I'll finish this now.
Ого, новый прием! Цапля раньше. Вот это прием! Давайте заканчивать. Я дохожу до Зекса, грубо говоря. Я надеюсь, оно записывает, блять, если я час просто пиздю с черным экраном, это вообще пизда. Это будет вообще нахуй. Охуеть. Сколько я уже километров находил? О, я вижу земной путь. Что это взять? Давайте сразимся хоть раз с мощным противником. Сейчас. Так, быстрое сохранение. Потому что если убьют, ебал я в рот ходить. Давайте, мощный противник. Есть вероятность, что какой-то мощный противник я выиграю. Вот я реально проигрываю на этом. Чем больше монстров, тем больше ты будешь разным. Ты слабее. Но весь и опыт отдают 2 или 3 раза больше. Поэтому я быстро сохранение не делал, я так уже раз проебал. Это 2 часа заново. Видите, сколько врагов? Я выиграл. Come on, really? Бонус, видите, бонус 55%. 2 раза больше. Да. Даже чуть больше, чем 2 раза. Давайте со мной пульс активируем, чтобы я смог кататься. Надо, короче, в каждой локации эту хрень активировать, тогда я смогу использовать. А жалко, что я не могу проверить, запись видео идет. Ну, запись видео идет, а вот качество и всякая херня. Да. Что там за сумочка Меркурия? О, черепаха, привет. Так, еще раз, я знаю этих разработчиков. Titles, keeping tight circles. Oh, perfect timing, Eisen. I's got a letter for you. A letter? Did you get a reply to that letter you sent? What's it say? What's it say? I know everything that you've done. Repent for your horrendous deeds, you monster. What did you do, Eisen? No idea. There's no sender written on here either. Who would write something so awful? Who cares? If I gave a damn about other people's feelings, I wouldn't be a pirate. I suppose that's true. Forget about it. What's the status of the other stuff? The PAYEER made it just fine. But we've run into some troubles finding the Nordals. My deepest apologies. What are Nordals? Nordals used to be given out by Empyrean temples. If you collect a set of 4, you'd find happiness. Oh, so they said. Nowadays, there's only 4 left. Red, blue, green, and black. Even worse, nobody hardly knows nothing about them. Dolls of the Empyreans. Do you think they're like that one we saw of Aminoch in that shop in Isolt?
kind of. But these are less gloomy looking and more, how can I describe it? Something like a quiet radiance? A quiet radiance. That's perfect! I think I get it. I'd never have pegged you as a collector of religious claptrap, Eisen. Think they'll help keep the Reaper away? Probably not. But in the off chance they actually work, they'll keep her safe. Her? Hey, that letter Eisen sent off earlier was addressed to a woman, wasn't it? Our little Luffy said is growing up. No, I wasn't implying she was his girlfriend. Her writing just seemed more mature, and... It's nothing like that. She's my younger sister. I didn't know you had a sister. She's the only family I have left. She and I live apart for various reasons. I'm guessing your death curse is one of them, huh? Mogiloo! So that's why. I'd be happy to help you look for those dolls, Eisen. Are you sure? Yeah. Okay then. Thanks. Так, I saw Benwick and the other crew members get into a serious fight over whether cats or dogs were better. I don't get what the big deal is. I can't believe you could say such a thing! No conflict is more perilous than the one that has dogged mankind since the dawn of civilization! In the shadow of every war are the battles of dog lovers and cat lovers. Between each side lies a divide, maybe not all that deep, but unbridgeable all the same. I'd say we're lucky that the squabble you saw didn't escalate into anything more serious. I had no idea it was such a big deal. So what side do all of you fall on? I am, without a doubt, a cat person. Cats and witches have a long history together. Personally, I prefer dogs because they can cohabit with humans while following rules. But I like cats too, because they're cute. What about you, Rokuro? Shigure liked cats, so I don't. But I like dogs even less. Always wagging their tails for their masters. I feel the same way. Dogs will trade anything for food. Learning tricks, wagging their tails, getting friendly, and in time, even forgetting to howl. I think that's too cynical. Dogs make efforts to please humans so that we can live together. They're friendly and compassionate creatures. Then does that make you a cat person, Eisen? Actually, I like squirrels best. When I lived with my sister, the nearby forest had lots of nice, fluffy squirrels that would let me pet them. This isn't about squirrels. It's about cats and dogs. You have to pick a side. If I had to choose, yeah, it'd be cats. There's something lovable about the way they act, especially when you spoil them. Reminds me a lot of my sister. What about you, Velvet? Cats or dogs? Dogs. They don't betray you. You always have to be so serious, don't you? So Velvet and Eleanor like dogs, while Mogiloo and Eisen prefer cats. And Rokuro doesn't care for either one. That makes you our tiebreaker, kiddo. The fate of this showdown is in your hands. It is? Now that you're no longer the Abbey's dog, perhaps you're thinking of being one for Velvet's column? What has that got to do with anything? We're just talking about which animal we like. If you're getting so angry over this, he's going to have no choice but to pick dogs. I just told you. No more fighting! This is clearly getting out of hand, so why don't you all agree that you're Bienfu people and make up already? And what makes you special enough to have Bienfu people? Because I can be loyal like a dog, but also do my own thing like a cat. If you pick me, everybody wins. I don't think it works that way. Фу, да, это очень длинная серия. Можно было, блядь, пройти всего Фрейди за это время. Всего Фрейди, 6 ночей, все 6 ночей пройти за это время. Если, чисто по одной попытке ебашить, можно было легко пройти. Знаете, сохранился 3 раза, 3. Потому что, блядь, я знаю, криворукий. 1 раз сохранись, а потом... Даже по городу можно на сноуборде.
Да ну нахуй. Ладно, давайте уже заканчиваем. Давайте до Титании доберемся на корабле. Посмотрим, что будет. Там еще какой-то ролик. Ой, я надеюсь, что запись видео, блядь, не будет выдавать ошибок или, блядь, загнуть хуёво. Если так YouTube выложить, это будет охуенно. 1,5 часа тупо играть. Были. Так, я в Титании. I guess a dragon was a bit much to take on, even for the Reaper. You should get some rest. We all should. I'll just get the crew started on readying the ship for our next departure. All right, you go do that. Laphicet, you should get some rest too. I'm fine. It's more important that I focus on finding an actual Therian this time. I'm going to take another try at sensing the Earth Pulse points. You're as stubborn as ever, Fee. Даже на пристани можно сказать. Вау! Смотрите, я тёлка на сноуборде. Ха-ха, смотрите на мои сиськи. Ха-ха-ха. На мои сисюли, сука, нахуй. Мои сисечки, мои сисюли. Смотрите, блядь, на мои ляжки. Блядь, да, моя жопа. А чё я один? Смотрите, моя сучка, блядь. Ха-ха-ха. Смотрите, блядь. Ха-ха-ха. Видите, блядь. Ха-ха-ха. Смотрите на мои сисечки, сисечки трясутся. Так, ладно. Пострадал. Сисечки трясутся, смотри. Смотри, я тебя подкатываю, ты скотина, блядь. Какая я тёлка, блядь, какая. Так. Немного отдохните. А, мне надо же в ту камеру. Да не, все, давайте заканчивать. Еще раз. Все, короче. До свидания, короче. Я справился. Я играл очень долго. Я играл больше часа с чем-то. Все, короче. До свидания. Графику потом я себе сделаю и буду играть на высоком. Или хотя бы на среднем. Просто пиздец. Играть на низком качестве это вообще. Ну почти на низком. Тут среднего. Можно сказать, почти на среднем я играл, почти. Все равно, если отключить все это, она будет, наверное, летать. Ну, лучше играть на высоком или на среднем. Ладно, до свидания. Сохраниться еще раз, ну, блядь, я знаю, как криворукий долбоёбов. Блядь, сделать так, чтобы потом я все заново. Все, короче. Смотрите на мою девочку, красоточку, на мою жену. Моя жена, что я люблю тебя, детка. Я люблю тебя, детка. Выходи за меня. Иди за меня. Видите, я засмущался. Ну какая умная. Моя жена. Женушка. Будет не готовить. Кстати, она готовить умеет. Она в начале игры готовила охуенно. Вообще красота. Я ее люблю. Вот что.
Ладно. Короче, я выхожу. И вот так вот и закончилась игра. Может, еще раз запишу. Еще раз запишу. И буду... Один раз еще можно поиграть. И буду сам играть, потому что с такой графикой не хочется играть по записи видео чисто ради ютуба. Блин, лучше играть самому. Тем более запись видео 30 FPS жрет по-любому. Где-то. Или 20, 30, 15 FPS она по-любому жрет. Так что лучше играть на нормальном качестве одному. Можно еще разок заснять, так часик, еще часик поиграть, и лучше стримить слабые игры, показывать их, просто снимать игры старые, чисто потому что у меня комп 4-ядерный, блять, и если оно будет тырить 30 FPS, а прикиньте на 2-ядерном снимать, там, блин, еще будет 20 FPS 30 воровать, и пиздец, там будет, блин, 2-ядерный превратиться в 1-ядерный, а мой 4-ядерный превратился почти что, блин, где-то в 3-ядерный или 2-ядерный даже комп. Вот записью видео, блин, 3-ядерный комп какой-то, блядь, слабый пиздец. Так что лучше снимать старые игры, более старее. Эта игра была 2016 года выпуска. Да, более-менее 5-летней давности игра. Ну, короче, надо играть более слабее игры. Ладно, до свидания, короче.